Vanakkam one and all. Here we will discuss sixth problem of exercise 3.2. Okay, so here they are asking us to find the trigonometric values. So sin 765 degree. So we நம்மளுக்கு trigonometric table 0 to 90 degree and for few angles like 3 pi by 2 and 2 pi இந்த angles values நம்மளுக்கு தெரியும் அந்த டேபிள்ல. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னா இப்போ இந்த வேல்யூஸ் 765 இது வந்து வேல்யூ 2 பையை விட கிரேட்டரா இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு குவாட்ரண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஸோ ஒரு இந்த பிளேனை வந்து டோட்டலி 4 குவாட்ரண்டா ஸ்பிளிட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, ஸோ ஃப்ரம் இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து ஆரோ ஒரு ரே ஆன்டி கிளாக்வைஸ் டிரெக்ஷன்ல இந்த வெர்டிகலா மூவ் ஆகும்போது இட் மேக்ஸ் 90 டிகிரி. அது நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். ஸோ இது 90 டிகிரி. ஓகே, நம்ம அப்படி இல்லைன்னா நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா பை பை 2ன்னு சொல்றோம் இன் ரேடியன்ல. அகெயின் ஹாஃப் த சர்க்கிள் கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது நம்ம அதை பை சொல்லுவோம் ஆர் 180 டிகிரின்னு சொல்லுவோம். சிமிலர்லி 3/4 ஆஃப் த குவாட்ரண்ட் வரும்போது நம்ம அதை 3 பை பை 2 சொல்லுவோம். அண்ட் இதை எக்ஸீட் பண்ணும்போது நம்ம அதை 2 பை சொல்லுவோம். எஸ், ஸோ 0 பை பை 2 பை 3 பை பை 2 அண்ட் 2 பை இப்படி சொல்லுவோம். அண்ட் இது வந்து 360 சொல்லுவோம். இப்போ எப்பவுமே இந்த சைன் மெஷர் அண்ட் காஸ் மெஷர்ஸ் வந்து ஆஃப்டர் 360 டிகிரி இந்த வேல்யூஸ் அப்படியே ரிப்பீட் ஆகும். ஸோ நம்ம என்ன டிகிரி கொடுத்துருந்தாலும் அதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா சைன் 2n பை. ஸோ வேர் n இஸ் அன் இன்டிஜர். ஸோ ஒரு n இன்டிஜர் அண்ட் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் எக்ஸ்ன்னு எழுதிக்கலாம். ஸோ பிளஸ் ஆர் மைனஸ் எக்ஸ் மீன்ஸ் சம் ஆங்கிள். ஓகேவா? இப்போ இந்த வேல்யூ வந்து 360 டிகிரி எக்ஸிட் பண்ணது. 360 மீன்ஸ் 2 பை அண்ட் செகண்ட் ரவுண்ட் வி வில் ஹாவ் 4 பை. 4 pi is 720 degree. So it exceeds 720 degree. So while making that rotation, it will reach the first quadrant. In the first complete revolution, it completes 360 degree. While making the second revolution, it completes 720 degree. And after completing 720 degree, இது first quadrantல lie ஆகும். So நம்ம என்ன ஹியூஜ் டிகிரி கொடுத்திருந்தாலும் we can write that number as sin 2n pi plus or minus pi ன்னு எழுதிக்கலாம். இப்போ 2n pi where n is an integer. இப்போ இந்த வேல்யூஸ் இந்த குவாட்ரண்ட்ல வர்றத வந்து 2 pi into n plus some x measure, angle measure. இந்த fourth quadrantல வரும்போது 2n pi minus angle measure. So in the first quadrant, suppose sin 2 pi, okay, illana some integral n, where n is some integer. Okay, இப்படி வரும்போது n is a positive integer நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அப்போ ஒரு plus measure அது வந்து நம்ம 90 டிகிரிக்குள்ள இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம். அப்போ அது ஆப்வியஸா எந்த குவாட்ரண்ட்ல லை ஆகும்னா ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல லை ஆகும். இந்த ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல எப்போ எல்லாமே வந்து சைன் ரேஷியோவை சைன் டிகிரியை வந்து நம்ம 2n பை பிளஸ் தீட்டாவா எழுதுறோமோ அப்போ 2n பைன்னு வரும்போது சைன் ரேஷியோவாவே இருக்கும், மாறாது. ஸோ we will have சைன் ரேஷியோ இந்த எக்ஸ்ன்னு எழுதலாம். அப்புறம் இது எந்த குவாட்ரண்ட்ல லை ஆகும்னா ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல லை ஆகும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல ஆல் சில்வர் டீ கப்ஸ் இந்த ஃப்ரேஸ் படி ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல எல்லா ரேஷியோஸும் பாசிட்டிவ். ஸோ சைன் 2 பை n பிளஸ் எக்ஸ் என்னவா இருக்கும்னா சைன் எக்ஸா இருக்கும். அதே மாதிரி காஸ் 2n பை பிளஸ் எக்ஸ் என்னவா இருக்கும்னா காஸா தான் இருக்கும். அண்ட் அதே மாதிரி தான் tan 2n பை பிளஸ் எக்ஸ் அது வந்து tan தான் இருக்கும். பட் 2n பை மைனஸ் எக்ஸ்ன்னு வரும்போது
all silver teacups. In the fourth quadrant la இப்ப எழுதுறேங்க sin 2n pi minus x. ஓகே, இந்த இப்படி வரும்போது இது எந்த குவாட்ரண்ட்ல இருக்கும்னா ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட்ல இருக்கும். இந்த ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட்ல ஆல் சில்வர் டீ கப்ஸ் அக்கார்டிங் டு த phrase we have cos and its ratio alone positive. கரெக்டா? அப்போ இது வந்து சைன் வந்து நெகட்டிவா வரும், மைனஸ் சைன் எக்ஸ். அண்ட் அதே மாதிரி cos 2n pi minus xன்னு போடும்போது நம்மளுக்கு என்ன வரும்னா cos பாசிட்டிவா இருக்கும். சரியா? because it is in fourth quadrant. tan 2n pi minus x angle வரும்போது minus tan, because apart from cos and its inverse the rest are negative. okay, so நம்மளுக்கு இது கிடைச்சிடுது. okay, suppose இது வந்து sin pi by 2, sin pi by 2 where n is an odd integer, in that case plus or minus x போடும்போது sin வந்து cos ஆ மாறும். and in the sin வந்து we will decide based on the quadrant in which the x degree lies. Similarly, cos will change into sin and tan ratio will change into cot ratio, and cot ratio will change into tan ratio. So the sign of these ratios will be decided based on the quadrant in which the x lies. okay, this is the basic idea about the sign and ratios of trigonometric functions. Now let's calculate the first value. Now let's divide 765 with 360. So we'll get 2 times of 360 as 720 and the remainder is 45. So we can write sin 765 degree as 2 times of 360 degree plus 45. As per this in the introduction part, we can write sin 2n pi. So here this 360 is representing 2 pi and here the integral value is 2. So 2n pi plus x. X means 45 degrees. So it will lie in the first quadrant. So in the first quadrant, all ratios are positive. Since it is an integral multiply, the sin ratio will be sin. So sin 2 into 360 degree plus 45 degree will be sin 45. So from trigonometric table we know the ratio of sin 45 degree. From table, sin 45 degree is 1 by root 2. So sin 765 degree is 1 by root 2. Now let's calculate the seventh problem. It is given cosecant minus 1410 degree. We will calculate this. Now நம்ம என்ன பண்ணலாம், இந்த cosecant minus 1410 degree. So இது வந்து நம்மளுக்கு already தெரியும், cosecant values repeats after an interval of 2 pi or 360 degree. So இந்த 1410 degree ஓட நம்ம 2 pi or integral multiple of 2 pi add பண்ணும்போது அந்த degree value change ஆகாது. So நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா cosecant minus 141 degree plus 2n pi add பண்றோம். So value remains same. இந்த 2n pi add பண்ணும்போது value remains same. So நம்ம இதுக்கு closure இருக்கிற மாதிரி n value choose பண்ணலாம். So 2 into 360 will be 720 தெரியும். And 3 into 360 will be 1080 degree. Now 4 into 360 என்ன இருக்கும்னா 1000
440. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது இப்போ 2n pi ஆட் பண்ணுறதால இந்த வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகாது. ஸோ நம்ம 2n pi. ஸோ இன் பிளேஸ் ஆஃப் n we will write 4. So cosecant minus 1410 degree plus this is 2 pi 2 into 4 into pi 2n pi. So 2n pi this is in the value enna actually plus 1440 degree. Now what's the difference actually? Cosecant இது என்னவா இருக்கும்னா 30 degree வரும். Cosecant 30 degree. So இந்த 30 degree இது வந்து sin ஓட inverse value. Sin 30 degree 1 by 2. So cosecant 30 degree sin 30 degree 1 by 2. So cosecant 30 degree will be 2. So this value is equal to 2. நம்ம இப்போ third problem calculate பண்ணலாம். So already in the introduction partல பார்த்த மாதிரி tan 2n pi plus x tan ஆவே இருக்கும் because it will be in first quadrant. அதே மாதிரி tan 2n pi minus x வந்து minus tan x ஆயிடும் because இது fourth quadrantல இருக்கும். So நம்ம இந்த 19 pi by 3 வந்து 2n pi plus or minus ஒரு radian measureல எழுதலாம். ஓகேவா? ஸோ அதனால நான் என்ன பண்ணுறோன்னா 19 3 ஆல் டிவைட் பண்ணுறோம். ஸோ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்? 19 3 ஆல் டிவைட் பண்ணும்போது 6 3s are 18 and remainder 1 வரும். ஸோ இது ஆக்சுவலி என்னன்னா 6 complete number whole part and 1/3. ஸோ இது எப்படி எழுதலாம்னா 19 pi by 3 is nothing but 6 pi plus pi by 3. Okay. So pi by 3 என்னன்னு தெரியும். Pi is equal to 180 degree we know. So pi by 3 will be which is 60 degree. Correct? Huh? So here this is 2 into 3 pi. So here the value of n is 3 plus pi by 3. Now we can replace 19 pi by 3 as tan of 2 3 pi plus pi by 3. Again, so tan integral multiple of 2 pi plus some radian measure, right? So இது வந்து first quadrantல இருக்கும். So all the ratios in first quadrant will be positive. So we will have tan pi by 3. So what is tan pi by 3? Tan 60 degree. So from table we can answer this as root 3. Now we will calculate the next problem. So here we have to calculate sin of minus 11 pi by 3. Okay. So after the interval 2 pi or 360 degree, the values of sin repeats. So இப்போ minus 11 pi by 3 ஓட integral multiple of 2 pi add பண்ணும்போது value மாறாது. So நான் என்ன பண்ண போறேன்னா 2n pi add பண்ண போறேன். So when இந்த 11 by 3 ஆல divide பண்ணும்போது இது என்ன இருக்குன்னா 3 9 and here we are getting 2. So 3 is full and இந்த value வந்து 4 pi க்கு உள்ள இருக்கு. So நான் என்ன பண்றேன் minus 11 pi by 3 ஓட 4 pi add பண்றேன். Okay. 4 pi add பண்ணும்போது value மாறாது because every 2 pi interval க்கு value வந்து அதே தான் திரும்ப வந்துட்டு இருக்கும். Circulate அதே rotational basisல வந்துட்டே இருக்கும். இப்போ இது simplify பண்ணோம்னா minus 11 pi by 3 plus 12 pi. So we'll get என்ன வரும் pi by 3. So sin minus 11 pi by 3 எப்படி எழுதலாம்னா pi by 3 ன்னு எழுதலாம். So sin pi by 3. So what is sin pi by 3? Sin 180 by 3, that is 60 degree. What is sin 60 degree? Root 3 by 2. So this is the value of the given trigonometric function. Now we'll look at problem number 10.
Here we have cot minus 15 pi by 4. Again, by adding 2 pi, we will get the same value. So adding 2n pi does not affect this value. So we will consider the right n value. Okay. So 15 divided by 4, 3 4s are 12, which is 3 here. So we are adding 4 pi. 4, n as 4. So cot minus 15 pi by 4. In this, minus 15 pi by 4 plus 4 pi. We will add 4 pi because here the quotient is 3. So we are adding 4 pi. Suppose if the quotient is 2 means we have to consider the next level, next integer. So minus 15 pi plus 16 pi will be divided by 4. So we will get pi by 4. This is nothing but 45 degree. Okay. Cot. This expression can be written as 45 degree or cot pi by 4. So what is cot pi by 4? Tan 45 degree is 1. So cot 45 degree will be 1. So with this we have completed this expression. See, the logic we are following is this. Adding 2n pi does not affect the value. Okay. So we are choosing the right n. So required n in order to get this number in the first quadrant. I mean within that 90 degree. That's what we are doing. Hope you understood this concept. Thank you.